Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen hier am Europäischen Astronautenzentrum der ESA in Köln. An alle diejenigen, die jetzt hier anwesend sind vor Ort, aufgrund der Pandemie leider in sehr begrenzter Zahl, aber wir haben noch zahlreiche virtuelle Medienvertreterinnen und Medienvertreter dabei, die uns über eine WebEx-Konferenz zugeschaltet sind und die selbstverständlich dann auch nachher Fragen stellen können. Und selbstverständlich übertragen wir diese Veranstaltung auch auf www.esa.int. Das ist direkt verlinkt als Livestream. A warm welcome to everybody here on site at the European Astronaut Center of ESA in Cologne, Germany. Of course, to those on site, to those joining us via the live stream, and also, of course, via the WebEx conference. We're very glad that you are with us. It's our first hybrid event since the pandemic, and we're very happy to have you here, either virtually or in real life. This will be quite obviously a mixed German and English language events. I'll try to cover both as a moderator, but of course there will be parts by our spokespersons, which I will introduce in a minute, that will be either in German or in English. But as a matter of course, questions can be asked in both languages. And when Matthias joins us in a bit, he may also be answering your questions in French and Spanish, in addition to English and German, if you wish. So before we will have Matthias with us, I would like to introduce you to our team today. The team is, of course, Josef Aschbacher, our ESA Director General, whom we have on the screen now. So he's joining us from Berlin, from the DLR office. Welcome, Josef. Glad that we can have you with us virtually. And of course, on the screen here in Cologne, we see next to you, Josef, we say David Parker. He's our Director for Human and Robotic Exploration at ESA. Thanks so much to both of you for joining. We have with us Frank de Winne. He's not only the head of this establishment here, the European Astronaut Center of ESA, but he's also the ISS Program Manager. And last not least, really, is Walter Pelzer joining us. Walter, your title is a bit long, and I'll do my very best in German and English, because you cover two functions. You are the Director General of the German Space Agency at DLR, and you are also a member of the overall executive board of DLR. And we're very happy to have, not just with Walter, but also with colleagues here in the foyer, that we have them on site. They'll be your contact persons, of course, as well. So very glad we have that joint team here. So now I would like to ask you, Frank, to give us an overview on human and robotic exploration here at EAC, and also in context of ISS and future exploration. Thank you, Frank. Thank you very much, Marco. First of all, also on my behalf as head of the center here, welcome to the European Astronaut Center, the home of the European astronauts. All our astronauts are based here, they are training here, we support them while they are on orbit, and we are also responsible actually for the selection of new astronauts. As you all know, we are in the midst of a process of selecting a new class of astronauts for our future missions. So I'm very happy to have you here. I'm also very happy to announce or to be here for the press conference of Cosmic Kiss. Matthias Maurer is part of the 2009 class of astronauts that was participated in that selection process now 12 years ago. He will be the last one of that class to fly, but certainly not the least one. As you will see, we have a very interesting flight ahead of us for Matthias. But Matthias is, of course, not the only astronaut. We are kind of in a series of astronaut flights, which shows very clearly the interest in Europe for human space flights, for exploration in general. We have currently on board Thomas Pesquet from France, European astronaut from France.
who will also shortly become the commander of the International Space Station. He has done already 3 spacewalks, and he will actually now on the 12th, on Sunday, do a 4th spacewalk to upgrade the International Space Station with new solar arrays, new solar panels. So you see that the International Space Station is a station that continues to grow, that we continue to improve. And also in Europe, we are in the midst of a modernization program of our infrastructure on board of the International Space Station, so that in the next 10 years, because we intend to extend the life of the space station till 2030, that in the next 10 years we can do even more science and more technology on board of the International Space Station. In the middle, you have Matthias Maurer, so you will hear much more about it from Matthias himself. But some highlights, at least, of the mission from our side. We have recently launched the MLM module with the ERA, European Robotic Arm. And Matthias Maurer will do a Russian EVA as part of that program to install new science equipment at the outside of the Russian segment. Matthias will actually be the first European astronaut since the 90s, since Thomas Reiter, to do a Russian spacewalk during his mission. So we are very happy as well that we, not only with our colleagues from NASA, but that we can continue to work as well with our colleagues from Russia in this great international program. And there on the right, you see Samantha Cristoforetti. She's still in training. She is actually in Russia this week. She's also training for a Russian spacewalk. It will be the first lady European astronaut that will do also a spacewalk. And she's scheduled to fly in April next year. So you see, we have kind of 1.5 years that we will have continuous European presence on orbit. And this is, of course, in support of our overall exploration program. I'm sure that our director, Dave Parker, will tell you more about it, but you have to see this in a context of overall exploration, our program Terra Nova, where in low Earth orbit, we have the International Space Station, of course, but we are also preparing programs to go forward to the moon. Actually, we will have 3 astronauts flying this decade to the Gateway, which is a command post that will circle around the moon. So we are really looking forward to that. And not only that, we are also preparing together with NASA future projects in which we hope that eventually we will have Europeans walking on the surface of the moon. And that is, of course, a very great prospect here for the center, that we will be involved in real human exploration of the lunar surface. But we also go further to Mars. Mars, we have our ExoMars program that will launch in September next year, with the Franklin Roosevelt rover that for the first time will drill up to 1 to 2 meters below the surface of Mars. We have done a lot of exploration of the surface itself of Mars, but we have not been able to look under the surface and in the ground. And of course, if you see here on Earth as well, when you see the surface is one thing, when you go 2 meters deep, you can find maybe something completely different. And that will be a very exciting mission for our program to do. And of course, as I said, we are working diligently to go forward to the moon, to have a full comprehensive human lunar exploration program. And one of the projects that we have that maybe you will see already when we do the next press conference here, at least the start of it, is that we will have a Luna building that will be built just across here from the other side, which will be a comprehensive test facility where we can train astronauts, test new technologies for the further exploration of the lunar surface. So you can see that space exploration in the world, of course, and you can see this what's happening on the US side with the new commercial companies and with the NASA programs, with the Artemis program, is making a really big steps forward. Also on the Chinese side with the Chinese space station, but also in Europe, we are not sitting still. We are really preparing the future for human and robotic exploration. And the Astronaut Center here
in Cologne is, of course, focusing on that human element, the astronauts, of which you will hopefully hear much more today in the Cosmic Kiss mission. So that's my little overview. Thank you very much. And of course, I want now to give the word back to Marco. Thank you, Frank. That was super comprehensive, yet short. Great. Thank you so much. Of course, if you have questions later for Frank, he's there for you. Vielen Dank, Frank, für den Überblick. Und jetzt möchte ich gerne weitergeben an Josef Aschbacher, ESA Director General. And Josef, we will learn from you what Agenda 2025 actually means and also a bit of the context in between Agenda 25 and exploration and open innovation. Looking forward to you joining us. Josef, please go ahead. Thank you, Marco, and guten Morgen also from my side. I'm actually sitting here in the offices of DLR, as you said earlier, and it's a nice image to say that I'm sitting in the DLR office in Berlin, and Walter Belzer, our head of the German delegation to the ESA Council, is sitting in the ESA offices in Cologne. So you see how good the cooperation between our national agencies, our delegations, and ESA really is in practice. So a very warm welcome also from my side. Frank gave a very good overview on what's happening on the space exploration part. You see that ESA has a very ambitious agenda, and I'm very happy to say that this is really at the heart of Agenda 2025, as mentioned by you, Marco, which is the new strategy, the new direction where ESA is developing in the next couple of years. Let me just say a few words of what that means. And Agenda 2025 is really the vision of why and what ESA is doing, and not only ESA, but Europe in space. But if you step back for a moment and compare and see what's going on internationally in space, it is quite remarkable. And you will notice in the news almost every day that there are huge achievements reported in the United States, in China, in other countries. And this is great. And I'm really happy to see all these exciting missions, either to the moon, to Mars, to space stations. This is really great for the space sector. But the question I'm asking myself as Director General of ESA is, what is Europe doing? Where is Europe in this global landscape? And is Europe needing to do more, or are we just fine of what we're doing today? And I think here it is fair to say that Europe can scale up, needs to scale up in order not to be thrown out of the race or left behind in this very fast developing sector. Let me just give you some remarks on the economic aspects of space, but there are many, many other aspects as well. In economic terms, the space sector today is worth roughly $300 billion US, or euros is almost the same. So this is a larger economic sector, but the interesting part is that the downstream segment in particular is really fed by a very strong upstream, that means infrastructure sector, which is producing rockets, space capsules, satellites in order to provide information and research. This growth is really very strong because these 300 billion euros of today are expected to become 1 trillion by the end of the next decade. And this is a very fast increase of more than 3 times of the value today. So in other words, the sector is expanding very fast. If I say that, it's actually even happening during COVID times. The global space economy during COVID, or let's say last year in 2020, was expanding by 4.7%. And this is quite remarkable because you also know that many other sectors have not been expanding. And I think here this shows that space is stable in terms of funding, but not even stable, it's even growing because there is a big need for space infrastructure and space activities. And what we do, and this is certainly a focus of Europe, we are using space for the people, for our citizens, in order to serve people at all levels and of all kinds. The combination of Earth observation, navigation signals from Galileo, satellite telecommunication is really firing a huge sector in the European economy, but also in European society. And this goes from agriculture to fisheries to
emergency management, to urban planning, energy management, climate change research. Many sectors are really fed every single day with the data from our satellites. So what do we want to do in the context of our Agenda 2025? So first and foremost, I'm convinced that this is a very aspiring sector, a sector that is needed by the people, because we are serving daily needs of people. We are connecting people, we're informing people, we make sure that the information that is provided on climate, on agriculture is correct, because satellites see facts and they are not producing fake news. And I think these days, you know how important it is to rely on facts and science and really have objective information. So we provide this information. But we really want to lift this to an upper level. And I'm saying this because the context is a very competitive one. Europe is well positioned. We have excellent technology people, engineers, scientists who are driving the space program. They're some of the best in the world. And we are really having a very good starting point. We are leading some of the global space programs. For example, in Earth observation, Europe has the #1 space program worldwide. In Galileo, in navigation, we have the highest precision navigation signals we produce with our Galileo satellites. And this is quite exciting. In space science, we are exploring the furthest corners of the solar system and the universe with some of the best instruments and most exciting science that is being produced. So Europe is leading in some sectors. In some other sectors, I have to say, Europe is losing out and is behind the international competition. And this is something where I really want to invest. So what I'm doing with Agenda 2025 is for Europe, and that's not only for ESA, that is for Europe and space, with our member states, with our industry, with the political players in Europe, to make sure that Europe is making use of this leadership we have today and even further strengthening it in order to make sure that space is used for the best of our people. Or if you want, you can also formulate the other way around. If we are not investing, I fear that the same will happen as already happened in other segments. Take information technology as one case, take high performance computing, quantum technology, and several sectors, especially in the IT domain. Europe has the excellence and the people, but we have not managed to produce the largest companies in the economic sense in these domains. The biggest IT companies are not in Europe. The quantum technology, quantum computing activities are pushed very strongly, not in Europe. Now Europe has woken up and is, thank God, really investing also in quantum computation, quantum technologies. And I think this is a good sign, because we recognize how important it is and that we need to be at the forefront. And space is in a similar situation. We have excellence. We will have top people, some of the best satellites, some of the best engineers, which we have, but we need to scale up in order to remain competitive and stay ahead of some of our competitors in the economic sense, but also in the institutional sense. So space is really here to help people, to provide this information for people, and making sure that we are at the forefront of technology, of research, and of economic use of this data. But space, as you know, has also many other aspects. It is a tool for diplomacy. If we know what climate change looks like, how the Earth system functions, of course, we are having a very strong voice in climate change negotiations. The Paris Agreement, for very good reasons, was concluded in Paris, because Europe is a leader in climate change and in monitoring the health of our planet. And again, our space assets have been significantly contributing to these findings of the scientists. I'm also having, within the context of Agenda 2025, a proposal to further develop and strengthen our space activities by raising this ambition and developing flagships, as we call them. And some flagships are focusing on the use of space for the Green Deal, for climate change research, but also to produce a digital twin of our planet, which allows us to simulate what-if scenarios and help people making the right decisions. And also a combination of Earth observation, satellite navigation, satellite communication can be used to build up a rapid response system, again, to help people in case of crisis. Natural disasters, forest fires, floods, storms, earthquakes are all disasters we have across Europe, partially caused by climate change.
But people need help, and some of the information can be provided quickly from space. And this is an element I would like to further build up. We also have to protect our assets in space. Our satellites are so valuable for our daily life, so we need to protect them. We need to make sure that we have a good debris monitoring system in place, that we can even remove debris, and there Europe is leading by being the first one to really remove a large piece of debris from space with a mission called Adrius, which we are launching in 2025 to actually take an object out of space, out of an orbit, in order to free up the orbit in space. And we will have a policy that by 2030, we will remove more items than we place into orbit. And this is quite unique, and ESA will be the first one to do that. And also in exploration, and this was explained by Frank very nicely, we have very high ambitions. I would like personally to really develop a human-rated capability in space. That means European astronauts on European rockets, on European capsules going into space. I know this is challenging, and I know we need to find new methods of making it possible, but this for me, I think, is a necessity, because Europe is a large economic power, needs its autonomy to access space, and we need to invest in this. As we know today, of course, Russia, the US, and China are capable of doing that. Soon it will be also India, who will have its own human spaceflight capability. It cannot be that Europe is not among those top players in this segment. So yes, Agenda 25 will raise through flagship projects some of its ambitions, and I'm very happy to say that our member states, our partners, also the European Commission, are very keen on developing space further for Europe, for its people, in order to make sure that we are staying at the forefront of space and using space to the best for our people. Thank you very much. Thank you so much, Josef. That was an excellent outlook on a very ambitious phase coming for ESA, and also thanks for the overview on current and future activities of ESA. So I think it's a perfect link to David Parker, Director of Human and Robotic Exploration. So he stands responsible for one of these ambitious programs, and thus it will be, as I know, David, will be a very prolific phase for us in HRE, as we call it. May I ask for your presentation and your statements, please? No presentation, statements. Thank you, Dave. Go ahead, please. Thank you very much, Marco, and good morning to everyone. My apologies for not being able to be with you and Matthias in person this morning. I would like to start by saying how proud I am that Matthias is not only ready for his very exciting mission, but that he's flying to the International Space Station on the third US commercial mission, hard on the heels of Thomas Pesquet, Frank mentioned earlier, who's already aboard the space station. And for a few exciting days, both of them will be on board the space station together. And this is the first time this has really happened. Now, the Cosmic KISS mission, as Frank has said, is really coming at a time of very exciting developments in Europe's space exploration program, now named Terra Novi, which means new worlds, but new possibilities of discovery and knowledge, as shown by a short video, which I'll show in a few minutes. And we're really in the middle of this exciting decade of discovery and innovation aboard Columbus. So Columbus is Europe's science lab on the International Space Station, and we're entering a kind of golden age of science on the ISS, because we now have up to 7 crew members aboard, and that means a lot more time for great science, value that we bring back to Earth. And as Frank said, we're in the middle of upgrading, a kind of midlife upgrade of Columbus, super fast data terminal to get the data back down to Earth. Industry has built a commercial platform on the outside of Columbus. It's Airbus Bartolomeo, that allows people to get into space much more easily with their science and their technology. And we're even upgrading the IT infrastructure. We're always everyone's upgrading their IT. So what's exciting is it's not just the hardware, it's also the software. So I mean the people. And this year we had this extraordinarily successful call to select the next generation of European astronauts, explorers. And in a global first, we launched the Para-Astronaut Feasibility Project. We've just seen the Paralympic Games finish in triumph. And we really want to prepare a flight opportunity for physically disabled astronauts. Thinking about the technology again, we've agreed contracts now for 6 European service modules.
that are providing the power and propulsion for Orion. Orion is our new human spaceship to the moon. And these service models, of course, are being led by European industry and European industry based in Germany. And we're only months away now from the first test flight of Artemis 1 to the moon. And I know this is going to be a global event when it happens. But where are we going to fly to? We're already involved in building the Lunar Gateway. The Gateway is humanity's most distant research outpost, a permanent command post around the moon for long-term lunar exploration. And ESA is building 2 out of the 4 modules. So half of this amazing new facility is being built in Europe. As a consequence, you can say that ESA is now NASA's #1 partner for the Artemis moon program. And as a consequence, we've agreed that 3 ESA astronauts will fly to the Lunar Gateway in this decade. We're also working on the science and technology we want to do at the moon. And even an idea for a European large lunar lander to support exploration through the 2030s, delivering cargo and doing great science on the surface of the moon. In our laboratories, we've even successfully demonstrated the extraction of life-giving oxygen from simulated lunar soil. This is something we need to do in the future to use the resources of the moon to live off the land. So this is the vision for the moon, our second home in the solar system. But we, as Frank said, we have this horizon goal of sending humans to Mars one day. And we're involved in NASA in Mars Sample Return, a key step, the most ambitious robotic exploration program ever. Just in the past few days, NASA's Perseverance rover has made a surface drill, taken some samples and stored them. And ESA, Europe, is responsible for returning these samples to Earth in our joint robotic exploration of Mars. And fantastic project, and even President Biden acknowledged its importance as a symbol of US-European cooperation in his speech to the Munich Security Conference earlier this year. Okay, so my final thought is, beyond all the technology and science, we do exploration to inspire humanity, and especially the next generation, even more, I think, important in these kind of difficult times. And it's the passion and the commitment of everyone at ESA that is propelling Europe into this new era of space exploration. And therefore, I know that Matthias is eager to make his contribution to this vision. So we send our best wishes from the whole team at ESA to Matthias as he makes his voyage into space. I send my own personal best wishes. And so let's keep exploring together. And in the short video I'm going to show you, which describes in pictures what I've tried to say in words, remember, we're doing all of this for about €1.50 for each European citizen. Imagine what we could do if we could increase it by, let's say, 50% or even double it. So thank you for your involvement in this press conference. Thank you for being here. Maybe you could roll the video for me, please. Thanks. Thank you, Dave, for your intervention. So indeed, one of the most prolific phases in European human and robotic spaceflight. Thank you so much. Next and last with regards to the statements, but certainly not least, is Walter Pelzer. Walter, as said, is the Director General of the German Space Agency at DLR. And Walter, I hope you can tell us why DLR is much more than a national partner to us. Walter, please go ahead. Yeah, thank you very much, Marco, for the kind introduction, and sorry for the long title. I'm sorry for that. I was told to go on in German, and zunächst freue ich mich auch sehr, dass Josef in unserem Büro in Berlin sitzt, während ich dann Gast hier in dieser wundervollen und faszinierenden Einrichtung der ESA hier in Deutschland, wo wir sehr stolz drauf sind, unter der Leitung von Frank de Winne sind. Das ist wirklich ein Aushängeschild für die Astronauten, beziehungsweise für die Raumfahrt, dass wir das hier in Deutschland haben. Es ist eines der schönsten Ereignisse oder eines der schönsten Vorkommnisse überhaupt für einen Leiter einer Raumfahrtagentur, wenn er bei einer Pressekonferenz oder überhaupt bei irgendwelchen Veranstaltungen über
darüber sprechen kann, dass ein ESA-Astronaut mit deutschem Pass demnächst zur ISS oder später zum Gateway oder zum Mond aufbrechen wird. Also deswegen, das ist einer der absoluten, ich sage mal, Sahnemomente in dem täglichen oder im Leben einer Agentur. Und wir freuen uns riesig für Matthias Maurer, der einfach eine tolle Performance auch schon hingelegt hat, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Wir haben viel gehört über die Dinge, die er gemacht hat, einen tollen Film gesehen. Der Grund, weswegen wir allerdings dahin gehen und weswegen wir, ich sage mal, Raumfahrt machen, ist aber nicht, um ausgewählten tollen Persönlichkeiten wie Matthias Maurer die Möglichkeit zu geben, auf die ISS, in die Schwerelosigkeit zu bringen, sondern um das Leben hier auf der Erde zu verbessern. Das ist der Grund, weswegen wir in Deutschland Raumfahrt machen. Das ist wirklich nicht der einzige, aber der dominierende Grund, weswegen wir Raumfahrt machen. Wir gehen in die Schwerelosigkeit, um Dinge zu machen, die wir auf der Erde besser machen. Und das machen wir mit Experimenten. Und das ist auch der Grund, weswegen ich jetzt hier als Raumfahrtagentur sitze. Denn ich sage mal, die Möglichkeit zu schaffen, an der ISS zu partizipieren, während wir als Deutschland, auch wenn wir mit Abstand den größten Teil der Kosten der ISS im Rahmen der ESA tragen, wären wir gar nicht in der Lage. Große Missionen können alle europäische Nationen nur im Verbund mit der ESA machen. Und das ist das Tolle der ESA, dass wir da uns zusammenfinden, dass wir unser Geld zusammenlegen, um große Missionen zu machen. Die Experimente auf der ISS werden aber normalerweise über die nationalen Agenturen bereitgestellt. Und das ist eben auch ein entsprechender Schwerpunkt, den wir haben. Matthias Maurer wird über 100 Experimente voraussichtlich durchführen und 36 Experimente alleine werden von Deutschland kommen. Das zeigt, welches Schwergewicht wir aus Deutschland in die Durchführung dieser Experimente leiten. Und ich freue mich, dass Volker Schmid hier auch mit uns ist. Er ist derjenige, der die Experimente, das Zusammenstellen, die Konstellation, da ist viel Arbeit hinter. Denn ein Experiment vorzubereiten, dass es auf die ISS kommt, ist sehr, sehr viel Arbeit. Ich freue mich, dass er hier dabei ist und dass er es geschafft hat in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Wir hatten diesmal weniger Zeit als normalerweise zur Vorbereitung, dass er es geschafft hat, doch 36 er und sein Team 36 Experimente, deutsche Experimente nach oben zu bringen. Auf dem Chart sollen Sie von diesem Chart sollen Sie 3 Dinge mitnehmen. Das erste, es sind wie gesagt 36 von über 100. Also Deutschland hat bei den Experimenten auf der ISS wieder ein Schwergewicht. Das zweite, was Sie davon mitnehmen sollen, ist, wir haben nicht nur wissenschaftliche Argumente, wobei Wissenschaft gesehen wird als Schaffen von Wissen, um es in die Wirtschaft zu bringen und wirtschaftlich zu nutzen. Denn eben wurde schon gesagt, okay, 1 Euro, den man in Raumfahrt investiert, multipliziert sich ein wenig. Ich sehe es mal etwas größer. Wenn man die letzten 10 Jahre anschaut, dann performt Raumfahrt vom Wirtschaftswachstum, das normale Weltwirtschaftsfaktum, bei dem Faktor 2 und 3 und der Sektor Erdbeobachtung beim Faktor 10. Das heißt, wir investieren hier nicht nur in Dinge, die das Leben auf der Erde besser machen, sondern wir investieren in Technologien und Innovationen, die ein überproportionales Wirtschaftswachstum generieren und damit Arbeitsplätze. Und das ist unsere Aufgabe. Und neben diesen Dingen, dass wir eben auch dieses Wissen generieren, sehen Sie auch, dass wir wieder 9, also nicht irgendwie nur ein Feigenblatt-Experiment, ja, wir tun auch was für den Nachwuchs, für die Jugend. Wir haben 9 Experimente, mit denen wir versuchen darzustellen und zu zeigen, ja, Raumfahrt motiviert junge Leute, motiviert vor allen Dingen auch junge Damen, junge Frauen in die sogenannten MINT-Fächer zu gehen. Und das wollen wir nutzen. Wir wollen die nicht alle nachher in der Raumfahrt haben. Aber es gibt Untersuchungen, die Kanadier und die Engländer haben Untersuchungen durchgeführt, dass Schülerinnen und Schüler, die mit Astronauten geredet haben, einen deutlich höheren Anteil nachher hatten, die in die MINT-Fächer gehen. Also den Botschaftercharakter von Astronautinnen und Astronauten, den wollen wir nicht nur nutzen, um das Thema Raumfahrt zu transportieren, sondern eben auch das Raumfahrtwissenschaft. Naja, und die dritte Botschaft ist einfach ein super Foto von Matthias, finde ich. Also das können Sie auch noch mitnehmen. Auf dem nächsten Bild, da will ich dann gar nicht so groß drüber gehen, sind eben
ich sage mal, einige Beispiele von Dingen, die gemacht werden, von Fundamental-Quantenphysik, also wir machen auch Grundlagenphysik, da wird Bose-Einstein, Kondensat hergestellt, wird daran weiter geforscht, also wirklich echte Grundlagenphysik, Materialforschung, da sind ganz, ich sage mal, reale Themen, die wir angehen. Es wird ein Zementforschungsprojekt geben, bei dem die Sedimentierung von Zement untersucht wird. Zement, kann man sich fragen, warum ist das denn so wichtig? Zement, die Herstellung von Zement ist einer der größten CO2-Emitter. Das heißt, wenn wir es schaffen, wie zum Beispiel bei den Titanaluminiden, bei früheren Experimenten, die dann dazu geführt haben, dass wir sehr viel bessere Turbinenschaufeln herstellen konnten, auch den Prozess der Herstellung von Zement zu verbessern, glauben wir wissen es nicht, sonst wäre es ja kein Experiment, aber wir glauben, wir genug Wissen oder mehr Wissen zu generieren, um auch hier einfach das Produkt zu verbessern und eventuell auch das Verfahren am Ende umweltfreundlicher zu machen. Technologiedemonstration, ich habe eben gesehen, eben schwebte Simon hier rum. Er ist in den vorherigen Missionen, ich sag mal, experimentell getestet worden. Matthias soll ihn tatsächlich mit ihm jetzt anfangen zu arbeiten. Auch hier geht es darum, nicht auf der Raumstation irgendwann künstliche Intelligenz einzusetzen, sondern das Leben auf der Erde. Biologie freut mich, oder beziehungsweise das ist auch ein Thema. Wir haben 2 Experimente dabei. Da geht es um Oberflächenbeschichtung, Oberflächenstrukturierung, Nanostrukturierung, um Keimbelastung, bakterielle Belastungen zu reduzieren, gerade in der heutigen Zeit. Wir sitzen alle hier mit Masken und wir wissen warum, dass das gut ist, dass wir hier mit Masken, ich darf sie abnehmen, da so schon, weil ich so viel nuschel, schwierig ist, mich zu verstehen, aber wenn ich auch eine Maske anziehe, wird es ganz, ganz bitter für Sie. Und wir sitzen hier mit Masken eben aufgrund der Pandemie. Hier schaffen wir Grundlagen, weitere Grundlagen, dass wir zum Beispiel in Krankenhäusern Beschichtungen auf die behandelten Flächen bringen, die eben die Keimbildung signifikant reduzieren. Und jeder, der in seinem Bekanntenkreis mal Menschen hatte, die gestorben sind, die ins Krankenhaus gegangen sind für irgendeine Krankheit und dann sich einen Keim eingefangen haben und daran gestorben sind, der weiß diese Forschung zu schätzen. Und rechts unten, oder wie Frank das sagen würde, im Südosten ist dann auch noch mal ein Hinweis auf die anderen Themen. Ja, wir selber, warum sitzen wir hier? Die Deutsche Raumfahrtagentur ist seit 2019 der stärkste Beitragszahler in der ESA. Ich sage immer, es ist erstmal keine besondere Stärke darin, einfach mehr Geld auf den Tisch zu legen als andere Leute. Das kann im Prinzip jeder, der genug tiefe Taschen haben. Und wir danken der Politik, dass sie das Vertrauen in uns gesetzt hat und übrigens auch das Vertrauen in die ESA, dass sie dann die Dinge, die wir da betreiben wollen, auch entsprechend umsetzt. Wir wollen aber entsprechend Dinge erreichen. Und das sind 2 Basisdinge. Einmal die Erdbeobachtung. Es gibt, wenn wir über das Thema Klima reden, ungefähr 80% aller, ich sage mal, klimarelevanten Kennzahlen, die wir haben, kann man objektiv nur über Raumfahrt messen. Das heißt, ob wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen und ob die wirken, kann man in der Regel wirklich objektiv nur über Raumfahrt-Erdbeobachtungsdaten messen. Deswegen ist einer der beiden großen Schwerpunkte, wo Deutschland klar, ich sag mal, die budgetäre und auch, ich glaube, die inhaltliche Führung hat, die Erdbeobachtung. Und der zweite Teil ist es, das Programm, das von Dave Parker, den wir eben gehört haben, geleitet wird, das E3P-Programm, bei dem wir unter anderem eben signifikante Anteile, über 40% der europäischen ESA-Anteile machen, um eben auch die Möglichkeit der Mikrogravitation zu nutzen, um Experimente durchzuführen mit am besten natürlich ESA-Astronauten mit deutschem Ausweis, aber auch, wir haben eben Samantha zum Beispiel gesehen, auch alle anderen Astronauten führen da unsere Experimente durch, wie auch die anderen, wie auch wir natürlich andere durchführen werden. Ja, die ISS, Frank hat es eben schon angedeutet, die Planung von Nelson, dem neuen Administrator der NASA, laufen dahin. Er hat das jetzt im Colorado Springs vor 2 Wochen offiziell mitgeteilt, planen bis 2030 zu gehen. Das ist, wir kriegen jetzt eine neue Regierung, aber ich hoffe und ich denke, wir werden diese Initiative unterstützen, denn Deutschland hat eben viel investiert. Wir leiten das europäische Columbus-Modul, wir managen die Experimente, die auf dem europäischen Columbus-Modul, also alle, nicht nur die deutsch finanzierten, aus Oberpfaffenhofen heraus, also aus Deutschland, aus unserem Zentrum heraus. Und wir wollen diese Investitionen, die wir gemacht haben, natürlich noch so lange wie möglich nutzen.
Zu den Experimenten selber gleich 2 Beispiele. Das eine ist Easy Motion. Das sieht man hier so zur Linken. Da geht es eben darum, mit EMS, dem Elektromuskel-Stimulation-System, viele kennen es aus ich sag mal, fortgeschrittenen Fitnesssystemen, dem Thema oder Fitnesscentern, dem Thema Muskel- und Knochenschwund zu begegnen. Unter Mikrogravitation ist es, glaube ich, allseits bekannt. Jeder, der hier sitzt, dem brauche ich das nicht zu erklären, dass unter Mikrogravitation Muskel- und Knochenschwund extrem schnell ablaufen. Das heißt, Astronauten müssten ein sehr, sehr hartes Fitnessprogramm durchführen, sieht man in vielen, vielen Bildern, um dem entgegenzuwirken. Mit diesem, ich sag mal, Anzug soll eben der Muskelaufbau zielgerichtet unterstützt werden. Also auch hier sieht man wieder, man benutzt die einzigartigen Möglichkeiten, die es auf der ISS gibt, um zielgerichtet Dinge und Probleme zu lösen, die wir nachher dann auf der Erde haben. Denn das wird ja nicht für die Astronauten entwickelt, die können es sehr, sehr gut nutzen, aber der Hebel ist natürlich viel größer, denn damit wollen wir dann in eben Krankenhausbelastung bzw. Krankenhauspatientinnen und Patienten behandeln, die eben auch in vielen anderen Situationen unter Knochen- und Muskelschwund leiden. Anderer Thema ist Simon, habe ich eben schon kurz gesagt. Wie gesagt, ich habe jetzt gesehen, er ist eben reingeschwebt, eben war er noch draußen, noch vor dem Gebäude. Hier sind wir auch auf dem Weg, ihn jetzt zum ersten Mal in die Nutzung zu bringen. Und hier geht es auch nicht darum, ich sehe jetzt rechts unten das Bild eines humanoiden Roboters. Hier geht es übrigens nicht darum, was oft gedacht wird. Hier versuchen wir, die Pflege preiswerter zu machen, indem wir auf einmal Roboter in Krankenhäuser bringen. Ziel von Robotik und künstlicher Intelligenz ist es, das selbstbestimmte Leben so lange wie möglich, ich sag mal, zu gewährleisten. Das heißt, dass Menschen, die eigentlich nicht mehr in ihren eigenen 4 Wänden leben können, über Robotik, über künstliche Intelligenz befähigt werden, eben länger in dieser Umwelt zu bleiben. Das ist eine Antizipation oder ein Verständnis, das ist leider aus welchen Gründen, aus welchen kommunikativen Gründen auch immer, nicht so rübergekommen. Ich bin froh, dass ich mit Frau Mittelbach und ihrem Team gute Leute haben, die diese Geschichte sehr gut erzählen. Wie gesagt, mit Simon und künstlicher Intelligenz und Robotik möchten wir das selbstbestellte Leben verlängern. Also auch eine klare Sache, bei der es dann wieder darum geht, Dinge in der Weltraum zu ertesten, zu forschen, um das Leben auf der Erde zu verbessern. Damit bin ich auch durch. Ich habe, glaube ich, meine 6 Minuten nicht geschafft. Bitte dafür um Entschuldigung und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, kein Problem, lieber Walter Pelzer. Vielen Dank für diesen Überblick, also nicht nur über die Rolle des DLR, sondern über die praxisbezogenen und sehr erdnahen Anwendungen, die wir da haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, es ist jetzt tatsächlich 2 Minuten vor Matthias. Wir haben eben vergessen, wir möchten Ihnen super gerne noch ein Video zeigen von dem, was Walter Pelzer gerade angesprochen hat, European Exploration Envelope Program. It doesn't, no, that's not the name anymore. It's now, and I hope I pronounce it right, Terra Novae, and we will show the video. It's just 2 minutes. And meanwhile, Matthias will join us on the stage. Thank you.
Ja, nochmal super schön in Bildern zusammengefasst, was Josef Aschbacher, David Parker, Frank Levine, Walter Pelzer uns erzählt haben. Ja, und ich freue mich jetzt sehr, dich hier zu haben, Matthias. Schön, dass du bei uns bist. Hallo. Ja, guten Morgen erst einmal und ja, herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich natürlich, dass es jetzt soweit ist. Heute meine letzte Woche, mein letzter Tag hier im Astronautenzentrum, die Basis, wo ich alles gelernt habe, wo ich angefangen habe vor vielen Jahren, und nun geht's endlich los dann Richtung der Weltraummission. Ja, genau. Du bist die letzte Woche hier bei uns. Das ist alles sehr, sehr busy. Bald geht's auf in die USA. Vielleicht kannst du uns darüber was erzählen, aber vorher möchte ich nur einen kleinen Moment hier lokal bleiben. Du hast eine schöne kleine Tradition eingeführt und du hast ja auch eine Weile hier gearbeitet. Vielleicht kannst du uns was zu der kleinen Tradition erzählen, die du eingeführt hast? Ganz genau. Alle meine Astronautenkollegen sind in der Vergangenheit von den USA oder von Kasachstan, also mit den russischen Kollegen, gestartet. Und dort gibt es sehr viele Traditionen. Und eine dieser schönen Traditionen ist es, ein Bäumchen zu pflanzen. Und da ich jetzt nur nicht von Kasachstan aus starten darf, sondern mit einer ganz neuen amerikanischen Kapsel, einer kommerziellen Kapsel der Firma SpaceX, habe ich mir den Wunsch geäußert, dass auch ich ein Bäumchen pflanzen darf und damit vielleicht eine neue Tradition hier im Astronautenzentrum zu starten. Und nicht nur ein Bäumchen, sondern auch ein Symbol dafür, dass Raumfahrt am Wachsen ist, am Wachsen weltweit, aber auch in Europa. Und wir möchten auch an diesem Standort hier in Köln wachsen, aus dem Standort hier, Astronautenzentrum, der sich fokussiert auf das Training für die internationale Raumstation, möchten wir natürlich jetzt Richtung Exploration gehen, wie gerade in dem Film gesehen, und hier gegenüber ein ganz neues Zentrum dann aufbauen, in dem wir dann für den Mond trainieren. Ganz genau, das hast du als Projektleiter mit angeschoben hier, bevor du dann wieder in die aktive Missionsausbildung für Cosmic KISS, die nicht früher als 31. Oktober starten wird, eingestiegen bist. Es gibt aber ein kleines Symbol, das haben wir extra für den Tag heute hier hingestellt. Das steht dort, können Sie sich mal ansehen, ist ein echter Apollo Moonrock. Magst du dazu noch kurz was sagen, Matthias? Ganz genau. Also hier rechts in der Ecke sehen wir einen echten Apollo Moonrock. Ist von der Apollo 16 Mission zurückgebracht worden vom Mond. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis auch für mich, dass ich diesen Stein bei NASA in den USA abholen durfte. Ist ein sehr, sehr wertvoller Stein. Ist eigentlich, würde ich mal sagen, also zumindest für mich ist er unbezahlbar. Und das ist ein ganz schönes Symbol dafür, dass wir uns hier jetzt in Europa vorbereiten auf die Mondexploration. Also dieser Stein ist hoffentlich der Grundstein, den wir gelegt haben. Mit dem Mondzentrum Luna werden wir darauf aufbauen und dann hoffentlich in ein paar Jahren auch dann richtige neue Steine vom Mond zurückbringen. Also das ist natürlich auch ein richtiger Stein, aber ich meine neue Steine zurückbringen vom Mond, die dann wichtig sind für die Wissenschaft. Genau, danke Matthias. Ich habe noch zwei Fragen an dich, bevor wir dann auch die Fragerunde öffnen. Und zwar einmal, wir haben ja sehr, sehr viel über Wissenschaft gesprochen. Ein Teil der Arbeit auf der ISS ist das, was wir in der Fachsprache Operations nennen. Und zu diesen Operations gehören auch die immer sehr populären Außenbordeinsätze, EVAs, Extravehicular Activities genannt. Und da hast du ein spezielles Training gemacht. Streng genommen habe ich sogar zwei spezielle Genau, Trainings darauf gemacht. wollte ich hinaus, ja. Ganz genau. Also normalerweise werden Astronauten ausgebildet, entweder für einen Raumanzug oder für den anderen. Wir ESA-Astronauten arbeiten sehr viel mit den amerikanischen Kollegen zusammen und deswegen ist das Training üblicherweise für den amerikanischen Raumanzug. Den sehen wir jetzt hier in diesem Bild dargestellt. Das ist ein sehr intensives Training, ein sehr hartes Training, weil wir müssen unter Wasser hart arbeiten. In diesem Anzug ist es eigentlich viel, viel schwieriger zu arbeiten als in einem normalen Anzug. Gleichzeitig müssen wir auch immer auf unsere Sicherheit achten. Wir sind an zwei Stellen angeleint und müssen dabei natürlich auch ordentlich kommunizieren. Und nun war es so, dass ich hoffentlich der erste Europäer sein werde, der von der ISS in einem russischen Raumanzug aussteigen darf. Dafür habe ich lange Zeit auch in Russland gelernt, in einem russischen Raumanzug. Orlan heißt der. Und in diesem Raumanzug werde ich dann hoffentlich mit einem russischen Kosmonauten aussteigen
und den neuen europäischen robotischen Arm, der jetzt vor wenigen Wochen erst auf der Raumstation angekommen ist, in Betrieb nehmen. Und das ist natürlich ein ganz herausragendes Abenteuer, was da vor mir liegt. Genau, europäisches Instrument sozusagen spielt dabei auch eine Rolle. Kannst du dazu kurz noch was sagen? Zu dem europäischen robotischen Arm? Ja. Genau, wir haben auf der Raumstation, die sind so über uns hier abgebildet, verschiedene robotische Arme. Und da gibt es diesen kanadischen robotischen Arm. Mit diesem Arm installieren wir außen an der Station verschiedene Aggregate, mit dem können wir auch Astronauten bewegen, aber das alles nur auf dem amerikanischen Segment. Amerikanisches Segment ist der vordere Teil der Raumstation. Wir haben auch einen kleinen japanischen robotischen Arm und dieser Arm kann aus dem japanischen Modul, was Sie hier auf der Seite sehen, Proben aus einer Luftschleuse rausnehmen und außen installieren und auch Proben wieder von außen nach innen bringen. Auch das habe ich trainiert, auch das werde ich durchführen von innen. Nun ist aber ganz neu ein robotischer Arm hinzugekommen, der auf dem hinteren Teil der Raumstation, wir nennen das russische Segment, auch außen Experimente installieren kann. Auch dazu gibt es eine Luftschleuse auf dem russischen Modul. Die muss noch installiert werden. Auch das ist Teil der nächsten Monate. Und dann können die russischen Kollegen, aber eigentlich wie alle internationalen Astronauten und Kosmonauten auf der Raumstation im russischen Teil Experimente von innen nach außen transportieren mit diesem europäischen robotischen Arm. Und es ist ein sehr innovativer, hochentwickelter Arm. Dieser Arm hat sozusagen kein Anfang, kein Ende, weil er hat auf beiden Seiten sehr gleich. Er kann mit der Hand etwas greifen, aber er kann mit der Hand sich auch anschließen und dann die andere Hand, die auf der Station befestigt war, ist dann gleichzeitig wieder der Greifer. Also ich freue mich darauf, diesen neuen robotischen Arm dann installieren zu dürfen. Ja, das hört sich super spannend an. Wir werden das beobachten. Jetzt noch zwei ganz kurze Dinge, bevor wir in die große Fragerunde einsteigen. Es hat mit Medien zu tun und es findet heute Abend statt. Du wirst relativ bald nach deinen 1:1 Interviews hier Richtung Berlin verschwinden und dort wird deinem Kollegen Astronauten, dieser Astronaut Thomas Pesquet, aktuell auf der Raumstation und dir etwas verliehen. Vielleicht könntest du uns da noch Details erzählen. Ganz genau, es ist eine super Ehre für uns, für nicht nur Thomas und für mich, sondern für ESA allgemein, wird der deutsch-französische Medienpreis, der große deutsch-französische Medienpreis verliehen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Auszeichnung für uns. Wir leisten aktiv einen Beitrag für die deutsch-französische Freundschaft, für die Verbesserung unserer Beziehungen. Aber nicht nur deutsch-französisch liegt uns bei der ESA am Herzen. Wir sind Europäer. Und Deutschland und Frankreich sind sozusagen die Motoren in dieser europäischen Raumfahrtagentur, die versuchen, möglichst viel Europa zusammenzubringen. Und ich denke, gemeinsam als Europa können wir sehr viel erreichen, was wir als einzelne Länder nicht erreichen können. Und ich denke, das ist so ein bisschen die Anerkennung heute Abend, was ESA, die Europäische Raumfahrtagentur und die Raumfahrt allgemein für die internationalen Beziehungen geleistet hat. Ja, das ist, ich finde das absolut irre. Ich freue mich da auch sehr drüber als Teil der ESA. Josef Aschbacher, der uns noch zuschaut, wird den Preis gemeinsam mit dir entgegennehmen. Thomas kann leider nicht dabei sein. Kleiner Witz. Okay. Und so it will be the German French Media Award, which will be given on behalf of ESA, it will be given to Matthias Maurer and Thomas Pesquet for actually cross-cultural communication and media activities. So we're glad to see that tonight. Ein letzter Hinweis, praktischer Art von meiner Seite. Die Medien, die interessiert sind an Matthias und natürlich den seiner Crew-Kolleginnen und Kollegen in den USA teilzunehmen, da werden die Akkreditierungen seitens unseres Partners NASA in Kürze geöffnet. Also folgen Sie uns auf ESA. Oder schauen Sie, wir werden dann natürlich den üblichen Call for Media, also die Presseinformationen rausschicken und dann bekommen Sie es zeitnah mit. Es wird jetzt relativ bald stattfinden. Das können Sie gerne natürlich auch Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Auslandskorrespondenz dann weitergeben. So, jetzt möchten wir wirklich, es sei denn, du hättest noch eine letzte Nachricht, würde ich dann die Fragerunde gerne aufmachen. Ja, legen wir los mit der Fragerunde. Ja, legen wir los mit der Fragerunde und Carmen, du bist so nett und würdest vielleicht die erste Frage hier aus dem lokalen Publikum entgegennehmen, bevor wir dann in die WebEx-Konferenz-Fragen einsteigen. Wer möchte? Ich sehe deine Hand.
Ja, schönen guten Tag. Dirk Wagner ist mein Name vom Hessischen Rundfunk, HR-Info. Herr Maurer, Sie haben gerade schon angesprochen, dass Sie wahrscheinlich der erste europäische Astronaut sein werden, der aus der ISS in so einem russischen Raumanzug aussteigt. Welche Herausforderungen bringt das denn mit sich auch im Training? Ich habe gehört, Sie müssen, glaube ich, auch Russisch sprechen während des Ausstieges. Vielleicht können Sie das noch kurz beschreiben, was das Besondere auch daran für Sie ist. Ja, also Sie haben es absolut richtig verstanden. Ich werde in einem russischen Raumanzug aussteigen und ich wurde oft gefragt, was war eigentlich das Härteste so an dieser Astronautenausbildung? Und dann sage ich immer, das Training unter Wasser in einem Raumanzug ist körperlich anstrengend, ist aber auch mental total anstrengend, weil ich muss immer 100% konzentriert sein, dass ich meine Sicherheit im Blick habe, dass ich angeschnallt bin. Ich möchte ja nicht wegdriften und dann zu Weltraumschrott werden. Gleichzeitig muss ich natürlich aber auch meine Arbeit leisten. Das heißt, ich muss gucken, wie ich mich fortbewege, wie ich dann meine Experimente oder ja, die Aggregate, die ich installieren muss, wie ich das bewege, wie ich das installiere. Und gleichzeitig muss ich kommunizieren. Kommunizieren mit meinem Partner. Wir sind immer zu zweit draußen, aber auch mit dem Kontrollzentrum unten auf der Erde. Normalerweise ist das dann in Houston. Und hier das allein ist schon eine riesige Herausforderung. Nun das Gleiche noch einmal auf russischer Sprache. Und ich habe nicht so lange in Russland trainiert, wie ich in den USA trainiert habe. Das heißt, mein Russisch ist nicht ganz so fit wie mein Englisch. Das führt dann manchmal auch zu ein paar Problemen bei der Kommunikation. Aber die russischen Kollegen, die sind eigentlich sehr offen, sehr hilfsbereit. Die sagen auch nochmal, ja, wir verstehen dich, auch wenn es nicht korrektes Russisch war. Und falls es hart auf hart kommt, habe ich auch noch eine Dolmetscherin auf dem Boden sitzen, die dann, wenn ich etwas auf Englisch sage, das auf Russisch übersetzen kann. Aber ich hoffe eigentlich, dass ich alles auf Russisch meistern werde. Ja, vielen Dank für Frage und Antwort. Ich würde jetzt gerne eine sozusagen virtuelle Frage entgegennehmen. Und zwar kommt die von Frau Ulrike Ebner, beziehungsweise sind zwei Fragen, um genau zu sein. Das ist eine, die geht zuerst an dich, Matthias, und danach wird sie eine zweite Frage stellen. Actually, an English language question to all panelists. But let's start with the first question, which is in English as well. And I hope that my colleague Lorraine can now unmute Ms. Ebner and let her ask her question. In case that shouldn't work out, I will read the question for Ms. Ebner. Lorraine, please. Ulrika, can you join us? Okay, gut, dann lese ich mal on behalf of Ulrike Ebner, Flugreview Magazine, question to Matthias Maurer. During your stay on the ISS, there should be some space tourists visiting the station as well. In brackets, a Russian film crew, private US mission from Axiom Space. What does that mean for your work and life on the ISS? That's indeed a very good question. So it's during my mission, it will be the Expedition 66, so the 66 team that is flying to the ISS. There will be a lot of innovation. And so we will see the very first space tourist while we are up there in space. The Russian film team that you mentioned will actually fly already early October. I will arrive at the end of October. So I will miss the Russian film team. Thomas Pesquet will welcome them, and maybe he also has a chance to act in the movie, in the Russian one. However, at the beginning of December, when I'm already on board of the station, there will be another capsule arriving, a Soyuz capsule with 2 Japanese space tourists. And one of these 2 tourists is actually also the person who bought the first flight in a commercial capsule around the moon with SpaceX. So quite a curious person that I'm looking forward to meet in space. At the beginning of February, I believe, will be the arrival of an American capsule from SpaceX. And there will be 3 space tourists and 1 commander. The commander is an experienced astronaut who has been various times on the International Space Station. And these 3 billionaire tourists are from Canada, from Israel, and from the United States. So we see already like 3 flights in the next 6 months that bring billionaires and tourists to the International Space Station.
I think that's only the beginning. And if you ask me what my opinion is on that one, I think it's good to see more people in space, because all these people have the same dream that I have. They want to see our planet from the outside. They all want to experience how it is to be in space, to be in weightlessness. And having more people flying to space means like we need to have better and more robust technology. So that will also bring a benefit for all the space agencies to fly scientists like me to space, so that it gets cheaper and more resilient and more robust. On the other hand, having more people flying to space also causes more garbage in space. And we need to make sure that we don't pollute our space, because we have a lot of old satellites already in space, and we need to clean up space to take care of space. I don't want to see space being as polluted as today, our oceans, because we don't care about it and because we think it's so big, nobody will see that there's lots of waste and garbage flying up there. Thank you, Matthias. Josef, since it's about commercialization in space tourism, and you elaborated widely in your talk earlier. Yes, this is certainly something that I see growing. I think this is a segment that we completely underestimate today. In a couple of years, maybe in 5, maybe in 10 years, I would expect that there are more tourists flying to space than astronauts in the classical sense that do experiments and missions. And that may certainly give a huge boost to human spaceflight. I mean, think back to the early days of airplanes. The very first pilots on airplanes were, I would say, pioneers. There were very few of them, and it was not widely used. And after tourism started, of course, all the airlines and their airplane industry was booming and was almost exploding. I'm not saying that we see the same frequency of flights into space as we see now on the airspace, but for me, this is certainly a very important step that tourism, space tourism, will drastically change the way we fly to space. I see it coming. It's not happening tomorrow, but it will come in the future. And I think, and I fully agree with what Matthias was saying, it's great to see it happening, and we should be all very excited. And I hope that we find opportunities in Europe to actively participate in this activity. On the other side, we have to do it responsibly. And this is, I think, a strength of Europe, that we always look at our environment on Earth, but also in space. And I'm very excited to work on plans and dreams to make this happen. Vielen Dank, Josef. Nehmen wir noch eine Frage aus dem virtuellen Publikum. And it is in English language from Alexander Pavlak. Actually, Alexander, if you can hear us and if you can also ask your question online, that would be good. Let's give it a try. If it takes too long, I will read it for you. Lorraine, could you give it a try, please? Okay. Seems to take a while, and we have little time, so I will read the question. Which experiments of Cosmic Kiss will deal with aspects that are especially relevant for future lunar missions? And he's from the Physics Journal. While doing the Cosmic Kiss mission, I will have up to 150 different experiments, and there are a lot of them which are related to innovation on the ground, to immediate application, but also to fundamental science. Now, there are also other ones, and that's the question that you're asking for, which ones are related to exploration. One of these experiments we see already behind us. It's the EMS suit. It's the fitness suit that contains electrodes. And while doing sports, I also get some electric stimulation, or we could also call it an electroshock, which will help me then to make my physical exercise more efficient. Right now on the ISS, which is a very big station, we have almost a gym, like a room, a module where we can train hard. But when we fly to the moon, or later on beyond the moon, flying to Mars, we will not have an as big, massive station in orbit. And so we need to come up with new ideas, new methods to train the astronaut, to maintain our muscles, our bones, but having only small space available. And the idea is combining electric
muscle stimulation with smaller equipment and achieving the same results to keep the astronauts fit and healthy. That's the fitness aspect. But then we also have Simon over there. Simon is artificial intelligence. So let's imagine I will walk on the moon one day, or later on maybe somebody coming after me will walk on Mars. And then there are different rocks, and you need to find the best rocks because you cannot bring back all the rocks. So you cannot pack the entire planet and fly back to Earth. So you need to know which ones are the good ones. And either you do it with ground, you have somebody on the ground that tells you, okay, this is the best one, take that one. Or you are the best geologist in the world, or you have an artificial intelligence with you, which helps you. So you have a companion. And so we will test these systems having a very intelligent companion on the ISS, but the same technology applies already for the moon and later on for Mars. There are also other aspects of taking control of all the resources that we have. So all the water that we use on the International Space Station, we recycle it. That's even more important later on the moon. So all the life support system, how to maintain our atmosphere, the air that we breathe, that it's clean, that it has enough oxygen. How do we create oxygen on the surface of Mars? All this we can test already on the International Space Station. Thank you, Matthias. And while we're at it, so what I mean is the questions from the WebEx. There's a short one from Megan van der Waart for the Dutch children's magazine So Zieht Dat. For actually anyone who could answer, and I guess I'm afraid it's you, Matthias. Why was the name Cosmic Kiss chosen? All right, that's a good question. It comes late. I was expecting it further. So indeed, I was asked several times, Cosmic Kiss, that's a very new way for, or a new name for a mission. All the other missions have kind of a shorter name like Alpha for Thomas Pesquet. So Cosmic Kiss for me is an expression of love, a declaration of love to space, because I feel everything that we do in space, it's because we are fascinated. We want to know. It's a human desire to know, to understand, to find out what's in there, what's in the dark, what's behind the dark. We want to explore. It's not only about like bringing economic benefit. That's a side effect. It's a very important side effect. But I think we humans, we just are curious. We want to know. So, and if you look at my patch, the Cosmic Kiss patch, it's highly inspired by the sky disk of Nebra. One of the oldest artifacts that exists. It's 4,000 years old. And it's an expression already that 4,000 years ago, people looked into the night sky. They had exactly the same questions that we have today. It's like, how did the universe start? How does it work? How did life come to Earth? And is there life somewhere else in the universe? And I think these are the questions that drive us and that push us in going into space and to explore. Vielen Dank, Matthias. Thank you. And I hope, Megan, if you can hear us, that answers your question. Actually, we are a bit late, but there's an important question for Josef. It's in German, Josef, so I think you can answer in German as well. And thanks to both of you, actually, David and you, and also to Frank and Walter for staying with us for so long. Josef, die Frage ist, bis wann wird die ESA ein eigenes System haben, um Astronautinnen oder Astronauten oder sogar Touristen zu starten? Und die Frage stammt von Ludwig Janowitsch von der Rheinischen Post. Na, danke, Marco, und danke für die Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage, weil Europa, wie ich vorhin gesagt habe, noch nicht diese Fähigkeit hat, eigene Astronauten in eigenen Raketen und Kapseln in den Weltraum zu bringen. Wir haben die technische Fähigkeit, wir haben einzelne Elemente bereits entwickelt, geprüft und geflogen. Natürlich müssten weitere Investitionen und Entwicklungen stattfinden, um das wirklich zu verwirklichen. Für mich persönlich ist das einer der ganz wichtigen Elemente, um Weltraum in Europa eine Stufe höher zu bringen. Und diese Ambition, die ich vorhin angekündigt habe, ist für mich essentiell aus mehrerlei Dingen. Walter Pelzer hat das sehr gut beschrieben. Warum machen wir Weltraum? Warum machen wir Forschung in der Internationalen Raumstation? Wir machen das,
um natürlich die Forschung weiterzubringen, Technologie weiterzuentwickeln, aber auch um uns selber am Planeten Erde zu helfen. Und hier ist die bemannte Raumfahrt ganz wichtig, sowohl für Astronauten wie Matthias, aber auch für Touristen in der Zukunft. Mein Traum, meine Vorstellung ist, dass wir das entwickeln können. Wir sind noch nicht auf dieser Ebene, auf dieser Stufe. Das ist natürlich auch eine finanzielle Frage, ist eine Frage des Willens. Technologisch kann Europa das tun, aber es braucht einen politischen Schub. Und den hoffe ich wirklich erhalten zu können. Ich will auch dazu sagen, dass ich glaube, dass die Entwicklung einer bemannten Raumfahrt in Europa andere Wege gehen wird, als wir heute zum Beispiel Raketen entwickeln. Es wird sicher mehr private Partner und Investitionen brauchen, um dies zu ermöglichen. Ich will auch nicht zu sehr spekulieren, aber ich habe meine Direktoren und mein Team innerhalb der ESA beauftragt, neue Methoden und neue Möglichkeiten zu finden, wie das gemacht werden könnte. Das ist eine Diskussion, die gerade stattfindet und ich würde sie gerne mit meinen Delegierten der Mitgliedsländer, aber auch der Politik führen, weil das ganz einfach eine ganz wichtige Errungenschaft ist, die meiner Meinung nach Europa braucht und haben soll. Vielen Dank, Josef. Es gibt noch Fragen hier von den anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Bitte, Carmen. Herr Aschbacher, ich hätte eine Frage an Sie. Wie gut sind denn die Chancen von Matthias, auf den Mond zu fliegen? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich weiß, dass Matthias ganz genau zuhört. Ich bekomme diese Frage übrigens wöchentlich gestellt von verschiedenen Kollegen. Die Chancen, wir sind dabei, einen europäischen Astronauten oder Astronautin für den Mond vorzubereiten. Und das ist in der Planung. Wir diskutieren sehr eng mit der NASA. Wer das im Endeffekt ist, kann ich noch nicht sagen, wollte ich auch noch nicht sagen, weil das natürlich nicht entschieden ist. Da muss weitere Arbeit geleistet werden. Matthias ist ein fantastischer Kandidat dafür, aber viel mehr kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Eine diplomatische Antwort. Vielen Dank, Josef. Ich würde gerne noch eine weitere Frage hier nehmen. Ich nochmal, hallo. Ich wollte fragen, wie sich Corona auf Ihre Vorbereitungen auf die Mission generell ausgewirkt hat. Ja, natürlich hat sich auch Corona auf mein Training, auf die Ausbildung ausgewirkt. Wir sehen das alle mit Masken. Normalerweise trainiere ich die ganze Zeit mit Masken. Ich bin auch mittlerweile mehrfach geimpft. Aber es hat natürlich trotzdem geklappt. Und das war eine hervorragende Leistung der Ausbilder und auch der Organisation bei der ESA, bei der NASA, das so hinzubekommen, dass wir Astronauten sicher trainieren konnten, auch sicher reisen konnten und trotzdem diese Ausbildung durchgeführt haben, wie zu Zeiten vor Corona. Also es ging, aber mit Einschränkungen und auch sehr oft dann mit virtuellem Unterricht. Dankeschön. Hier noch eine Frage. Martin Schiffler vom ZDF. Herr Maurer, wenn man im Weltraum eine Mission erfüllen soll, da kann ja immer so viel schief laufen, denke ich mir so als Laie. Dann müssen Sie doch bestimmt irgendwelche Prioritäten haben. Also wenn Sie auf die Experimente gucken, was ist das Wichtigste? Das erste Experiment, wo sagt man dann, also wenn wir es bis zum 50. geschafft haben, alles gut, gucken wir mal auf die 100. Wie ist das mit der Priorisierung? Ja, da gibt es eine ganz, ganz klare Priorisierung und die ist so. Ganz vorne steht das Leben der Astronauten. Also als allererstes schauen wir, dass wir die Menschen, die auf der Raumstation sind, dass wir die in Sicherheit bringen, also uns selbst dann schützen. Das Zweite ist, wir möchten die Raumstation schützen. Wir möchten also nicht die Raumstation verlieren. Und erst an dritter Stelle kommt dann das Experiment. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber es ist besser, vielleicht 1, 2 Experimente zu verlieren, als die komplette Raumstation zu verlieren und dann ja diese einzigartige Plattform nicht mehr nutzen zu können. Bei den Experimenten, da gibt es einen Mission Director, jetzt von der ESA, aber auch von der NASA. Und das wird dann auf dem Boden entschieden, genau welches Experiment hat die höchste Wichtigkeit, die höchste Priorität. Aber da gibt es genauso, wie Sie das gesagt haben, eine Priorisierung. Das ist immer festgelegt, ja.
Die ist ja eigentlich tagesaktuell, diese Priorisierung. Also ich habe einen Stundenplan wie in der Schule, stehe dann morgens auf und dann steht auf meinem Plan, um 8 Uhr mache ich dieses Experiment, um 9 dieses Experiment. Wenn ein Experiment auf der Timeline, also auf meinem Stundenplan erscheint, dann ist es, weil dieses Experiment wichtig ist. Ja, und auch weil dieses Experiment dann fertig ist. Und wenn ich jetzt bei der Durchführung dieses Experiments feststelle, da passt etwas nicht oder die Anleitung ist nicht korrekt oder wir bleiben während der Durchführung des Versuchs halt hängen, weil das Experiment anders läuft als geplant, dann wird es zum Boden kommuniziert. Und dann sind dort eventuell die Wissenschaftler und sagen, okay, dann machen wir einen Plan B. Oder sie sagen, stopp, wir müssen analysieren. Und dann wird das Experiment sozusagen pausiert und wir machen mit den anderen Aktivitäten im Stundenplan weiter. Und dann wird es eventuell der Woche danach nochmal fortgesetzt. Eventuell muss es auch repariert werden und kommt erst bei dem nächsten Astronauten ein halbes Jahr später wieder zur Fortsetzung. Super, vielen Dank. There's another question from Germany's international broadcaster, Deutsche Welle. The question is, actually one we get often, when will you know your exact launch date and why is it not clear yet when your mission will launch? Yes, I wish I also knew when I will be launching exactly. Well, there are several factors that play into it. One is the weather. So obviously in Florida, we have subtropical weather. It's way more challenging to plan for an exact launch date than in Kazakhstan. Kazakhstan, the climate conditions are much more controllable. The other factor is Kennedy Space Center, so in Florida, the NASA center where we launch is a very busy launch site. There are lots of different companies that will launch rockets. And so our rocket launch needs to find a slot. And also the launch pad where we are launching from needs to be ready. And so far we had a SpaceX Heavy launch 2 weeks before our launch. And the SpaceX, the Falcon Heavy, creates more damage to the launch pad and it needs to be repaired. So this creates a kind of 5 days extra margin that the company calculates to say like, okay, first we need to launch rocket number 1 and then we know when you guys can launch. Now, my launch, the latest date is the 31st of October, quite early in the morning. That is what I was told a week ago. But they also told me there is still a little bit of margin of plus minus several days. And I think, yeah, in October, we will know exactly when the launch will be. The second one is what do the last weeks, and in particular the last week before the launch, what do they look like? Yes, so we are in Corona times. Everyone knows the word quarantine. We also have to go into quarantine, not because of Corona, but because we do it as a standard precaution always. So the last 2 weeks, my crew and I, we will be in quarantine just to make sure that we don't get any infection, any virus anymore. And we have the last rehearsals. We practice again the launch, like in simulations. And yeah, then we say goodbye to our friends and family. And hopefully at the end of October, we will launch. Okay, so goodbye is an excellent word. We're running out of time and we're excellent questions, excellent presentations. And thanks so much for all the media here on site and those joining remotely via WebEx or those watching us on the live stream. That's it for today. We bid farewell to you, Matthias. We're looking forward to see you in space. Ich danke vielmals allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und natürlich auch den Leuten, die uns von außen digital zugeschaut haben. Vielen Dank an die Spokespersons, die waren Josef Aschbacher, David Parker, Frank de Winne, Walter Pelzer und natürlich du, Matthias. Besten Dank fürs Dabeisein, besten Dank fürs Zuschauen. Thank you so much and see you soon in space. Thank you very much. I'll be back. Dankeschön. Tschüss.